So these things are happening and this is very much important. Sit down. What is the most important? কি করতে চলেছে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম দিয়ে জেনে আমার কি লাভ? That's very important. Why should I know this? Because this complements the process of immunity, this complements the activity of the antibody. তাহলে অ্যান্টিবডিকে কমপ্লিমেন্টস করছে. These things are happening in the complement system through the three system. Three system means ওই যে বললো কি বললো? Classical lectin, the classical, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে প্লাস the কি lectin প্লাস অল্টারনেটিভ পাথওয়ে. এই তিনটে যেখানে যেখানে আসুক না কেন, আমি এই ডিটেলসে যাব না এখন, তাও একটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি. সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র হচ্ছে এই ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে ইজ ফর হোয়াট, কে স্টিমুলেট করে সেইগুলো একটু জানতে হবে. অল্টারনেট পাথওয়ে কে তাকে স্টিমুলেট করে, হ্যাঁ, and the lecithin pathway, sorry, lectin pathway, this is all the pathways, all the complement system. এগুলো তিনটে pathway আছে. So these things are ultimately what happens, I will give in very short. Classical pathway, the lectin pathway and the alternative pathway, these all are produced ultimately, that is C3 convertase. C3 convertase will form ultimately. How? Like the coagulation cascade. C1 is activated by C1b, 1a, then 2, then 2a, 2b, then 3, 4, 5, 6, in this way. C3 in the meantime আসবে. What is the main stimulus for this classical pathway? Anyone? Antigen antibody. বা antibody অনেক সময় বলা হয় antigen. And the lecithin is a mannose. And alternative only antigen. So we are giving a outlook of these systems which is stimulus by this one. Whatever it may be stimulus, ultimate goal is to form the C3 convertase. C3 convertase means what? It breaks the C3 into two form. One is larger, that is C3b, and smaller, that is C3a, right? In a complement system, remember that whatever it may be A, all A, 2A, suppose 3A, 5A, there are some roles. Kiki roles? Karan these are not directly involved into the complement system. They are involved into two action. Number one, it is chemoattractant. What do you mean by chemoattractant? কে বলতে পারবি? Chemoattractant means কি? দেখ, শূন্য. দেখেছিস প্রতিটা পদে পদে আছে বাধা. Chemoattractant মানে কি? সব বলা হয়েছে এগুলো. Chemoattractant means what? কি? The chemicals which attracts the some phagocyte cells for the offending agents. সেটাকে বলা হয় chemoattractant. So these acts as a 3A acts as a chemoattractants, number one. Number two is degranulate the mast cell and basophils. তাহলে degranulation of mast cell আর basophil যদি হয় সেখান থেকে কি রিলিজ হয় রে? হিস্টামিন. ভেরি গুড. এই হিস্টামিনের রোল কি? Vasodilatation, number one. Number two, increase the vascular permeability. That means what? It causes the inflammation. আগে বলছিলাম inflammations. So number two হচ্ছে এর inflammation এর রোল আছে. Inflammation. So whatever it may be, 3A, পরে আসবে দেখবি 5A, 5A means what? Anaphylatoxin একটা, chemoattractant, and another is the inflammations. যত complement system এর A আছে, that is not involved directly for the formation of কি MAC. What do you mean by MAC? Membrane attack complex. That is the important thing to form. Ultimately কি করতে চলেছে না, আমি একটা ব্যাকটেরিয়া, মানে এরকম একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, তার এখানে নানান রকমের আমি ম্যাক তৈরি করতে চাইছি. ম্যাক ইজ ওয়াল আলটিমেটলি ইজ এ হোলস, নাথিং এলস, ফর দ্য এন্ট্রি
the extracellular fluid into this hole means what? Into the your offending agents, bacteria, and destruction by the osmotic hydrolysis করে এটাকে ভেঙে দেবে, ওটাকে পুরো কুচি কুচি করবে। সো দিজ আর দ্য ম্যাক। ম্যাক মিনস ওয়াজ মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স। কীভাবে তৈরি হচ্ছে আমি সেটা ইন শর্ট বলে দিচ্ছি। C3 কনভার্টেজ আলটিমেট প্রোডাক্ট ইজ কামিং ফ্রম 3 পাথওয়েজ। 3 পাথওয়েজে আলাদা আলাদা করে পড়া সম্ভব নয়, নিজের ইন্টারেস্টে পড়তে চাইলে পড়তে পারিস। আলটিমেটলি C3 convertase is come and C3 will go as a 3b and 3a, right? Now, if you remember that we call the term that is opsin or opsonins, this 3b acts as a opsonin, right? So suppose this is your microbial agent, right? Microbial এজেন্টের মধ্যে কি থাকে রে যেটা রেকগনিশনে হেল্প করে? হ্যাঁ, প্যামস। সেটা কি জানিস ফুল ফর্ম? প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্নস, রাইট? সেইগুলো মনে কর এইগুলো আছে, এবার চলে না, এগুলো আছে। তাহলে কিভাবে জিনিসটা হবে? যদি আমার প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড এটা একটা ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড দিস আর অল লাইক দ্যাট, এরকম করে প্যাম্পসগুলো আছে, রাইট? হলো 3b will coat over the surface of the microbes. এই 3b গুলো একে কোট করে দেবে। You can say that this coating over, সব কিছু ভুলে গিয়ে যদি বলিস it is coating. Coating means what? Coating means it acts as a helps augments the opsonization or it augments the process of phagocytosis. Testy বানাচ্ছে, টেস্টি কার জন্য? Phagocytes জন্য, so that it can engulf and phagocytose these microbes. So there is a definite role, 3b, right? But 3b has no role for the formation of MAC. I'm coming later. That in case of this is acts as in, and it will help for the antibodies to coat this 3b. কেন? মনে কর একটা B cell receptor আছে, মনে কর suppose this is a B cell receptor, it is a B cell and the B cell receptors are there, right? Now also they have a receptor for the 3b. They have a receptor for the 3b. তাহলে কি করবে এরা? এখানে এসে লাগবে কিনা? So these will help for the phagocytosis, engulf. আর এটা engulf করলেই তোরা জানিস যে MHC2 দিয়ে প্রেজেন্টেশন করবে, রাইট? তাহলে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম is 3 parts. This pathway is this classical lectin and alternative. Ultimately C3 converted, it breaks the C3 into C3b and C3a. Any A, not only C3a, acts as a chemoattractant. It helps in the inflammations by the degranulation of the mast cell and the basophils, as well as it acts as your anaphylatoxins. So these things are happening for the opsonization. This is called opsonization. Means what? It enhances the phagocytosis or makes the bacteria or pathogen more tasty for the phagocytic cell. Tasty hole se khabe. So these things are happening in the complement system also. So যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে অপসোনিনের দুটো এক্সাম্পল দাও, তখন যদি তো কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম ভালো করে জানা থাকে, ইফ ইউ নো বেটার ওয়ে ইন দ্য কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম, ইউ ক্যান এক্সপ্রেস দ্য টার্ম complement 3b. যখনই আসবে, any examiner can go into the complement system and you know the better. And other opsonin is antibody. Other opsonin is your antibody. Antibody is formed from the B cell, that is mature B cell from plasma cell, and plasma cell থেকে it's coming to the your antibodies. কতটা মাথায় ঢুকছে বোঝা যাচ্ছে। So C3 convertase IQ level একটু না বাড়ালে মুশকিল। So C3 convertase is ultimate product of this one, but it cannot come into formation of MAC, because the MAC formation starts from your C5b. It starts from the 5b. Now your questions in your mind should be, sir, how it is coming? 5b, where it is coming? Now, this excess amount of 3b, C3b, is connected with the C3 convertase to form এই টোটাল জিনিসটা করবে C5 convertase, C5
convertage. And C3 5 convertage, C5 convertage will break the C5 into, and again the bigger protein is C5b and C5a. And C5a is কি কাজ C5 এর বল? Chemoattraction, inflammation and anaphylatoxins. This A part is not take part in the properly for the formation of MAC. Any you are doing to the complement system, ultimate aim to form the membrane attack complex, MAC. Again I am repeating, anything you are going to the complement system means what? In the microbial surface you have to form membrane attack complex. So that membrane attack complex starts from the complement 5b, right? C5b. How it is coming? It is coming by the destruction by the enzyme C5 convertase. How it is coming? C5 convertase is coming after combination of C3 convertase and excess amount of, excess you may say one or more amount of C3b, and C3b itself acts as opsonin. It makes this tasty for the bacteria, and so engulfment of the phagocytosis is helpful. It is augmentations. So in this way the C3 convertase breaks into C5b and C5a. Again C5a acts as a chemoattractant as well as is the degranulation of the mast cell and basophil for the inflammations and anaphylatoxins. So this way ultimately you are getting this one, which is essential for the starting material for the formation of MAC. Now how MAC is formed? কিভাবে MAC তৈরি হলো তাহলে? Suppose this is your cell membrane of your bacteria. Suppose this is your cell membrane of your bacteria, right? কেমন করে থাকে সব জানিস তো এগুলো, জানিস? হ্যাঁ, lipid bilayer is there. So what is happening here? It's happening to formation of holes, right? Membrane attack complex is nothing but a hole. Holes forms by the different complements starting from C3v. Suppose this is your C5b. আমি বলেছিলাম স্টার্টিং হচ্ছে 5b. Then it will come as a 6. Then again it will come as C6, right? B হবে, A হবে না কোনোটারই. A is a part of inflammations. Now C7 has some hydrophobic and hydrophilic site. Hydrophobic site is enters. Suppose এইটাকে একটু অন্য কালার দিই করে, কালার তো নেই আর, দেখছি দাঁড়া. These are C7 enters into embedded into the lipid cells. এটা embedded হয়ে গেল. এটা হচ্ছে C7, right? And then again C8 will come combining with C5b. This is C8. This C8 helps to polymerization of the 10 to 16 polymers of C9. ওই যে বলছিল না C1 থেকে C9 পর্যন্ত আছে, and they form like that. তারা কি করে? তারা ঠিক এরকম টাইপের হোলস তৈরি করে দেবে, like this. Holes are coming. These are your C9s. These are yours. C9s are come, and this is form a hole. This form a hole of C9. তাহলে বোঝা গেল this is your MAC. Total system is your MAC, and this is your holes. Why you are so late? Why you are so late? It is already 20 minutes past. Not allowed in my class. Please excuse me. So this is your holes, and this formed by the C9. So this is your C9. C9, not only one C9, it is a polymers of C9. 10 to 16 polymers are formed this type of hole, and from the C5, C6, C7, C8 and C9, and C9s are the polymers. And that's why এই যে হোলসটা তৈরি হয়েছে, that one is correlated with this one. And where it is present? It is present in a microbes. So if it is pores is there, then extracellular fluid will come into here. জল চলে আসবে,
If inside the cell is there, then osmotic destructions or lysis of the cells means what? Microbes will happen. তাহলে এটা কি হবে? Destroy হয়ে যাবে সেলটা। বোঝা গেল? So in this way, complement system acts in your immune system, mostly in the innate immunity, but it is a bridging between this innate and as well as your adaptive immunity. কেন? ওই যে বললাম ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে আছে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স নিচ্ছে। তাহলে যে অ্যান্টিবডি রিলেটেড pathway is there, antibody is coming from what? Is coming from B cell, mature B cell and plasma cell, and then antibody is coming. So in this way you can go as a complement system. এই complement system এ যাই আসুক না কেন কোশ্চেন, এইটা যদি তোদের মাথাতে থাকে, if you put in the notes in your exam, it will be clear all. বোঝা গেল? এর থেকে শর্টে আর complement system পড়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। So C3 convertase, C5 convertase, 5B, then 6, 7, 8, 9 এর polymers, then form the MAC and then destructions, right? So these are the MAC. In the previous class, one examples I am giving, suppose you are in the restaurant. তোরা যাস তো রেস্টুরেন্টে? যাস কি যাস না? হ্যাঁ? যাস তো? কি রে রেস্টুরেন্টে খেতে যাস না? হ্যাঁ? যাস না, এখানেই থাকিস? কি যাস? তাই তো? So you are going to the restaurant, you are sitting in a table. Simple, you or your friends are sitting in a table and your waiter is giving a shots of your food, right? তাই তো? ওয়েটার দেয় না? খাবার দেয় তো? সে খাবার দিচ্ছে। তাহলে can you explain me here the 2 to 3 things are there. Number 1 is a waiter is there. Number 2, customer like you are there in a table, and waiter is carrying a plate with food. So this combination, can you tell me for the T cell activation which one is antigen presenting cells and who is your T cell, and which one is your MSC and which one is your antigen? Can you tell me any one? তাহলে কি সিনারিও তোকে দেওয়া হয়েছে? ইউ আর ইন দ্য রেস্টুরেন্ট, ইউ আর সিটিং ইন এ টেবিল, ইউ আর এ কাস্টমার, ওয়েটার ইজ সার্ভিং ইউর ফুড, ওয়েটার সার্ভ at the table, having a table with the food. Now antigen presenting cells, MSC 1 or 2, maybe 1 or 2, and then antigens as well as T cell itself. কে কোনটা বলো? না, here who is antigen presenting cells? Here আমি কি বলেছি? ওয়েটার বলেছি, প্লেট বলেছি, ফুড বলেছি, কাস্টমার বলেছি। এখানে কে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল? এখানে কে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস? এইটা বুঝতে পারলে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির আর্ধেকটা হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটাই তোকে লিখতে হবে। ওয়েটার, very good. So waiter is your anti-immunity cells. What are the truly anti-immunity cells are? Dendritic cell, number 1. Number 2, B cells, right? Macrophages, right? তিনটে বাবা কিছু বলে যা। So 3 cells are our anti-immunity cells. Dendritic cells, macrophages and B cell. Now, which is your MSC class? Plate, good. And which is your antigen? Food, very good. And who is your T cell? Customer. বোঝা গেল? Sit down. এই যখন whenever you are dealing with some antigens in your own body or your family's body, you have to think like that. Suppose একটা common cold একটা bacteria is enters into your body through your nasal or oral or anything else, getting into by the barrier, your physical barrier cross করছে, আগে barrier cross করতে হবে, then only it will proliferate, and then it will come into the innate immunity first, because it is a feverishly fast. So whenever it came across in your fever, that means your innate immunity is in active phase. So that I always told you that paracetamol is not only you giving the suppressing the immune system, and the duration of illness is increased if you are giving to suppress the fever, right? So in these cases, suppose a viral enters in the body,
the body will try to protect to engulf by the phagocytosis by our innate cells. What are those? It is a neutrophil, it is your bacteria, it is your macrophages. But whenever is macrophage or dendritic cells basically seen in our mucous membrane as well as skin. So in an enters mucous membrane, in a dendritic cell, it engulfs that proteins, that virus, right? Age din porichilam. And then it will ki korbe. Suppose this is your dendritic proteins, dendritic cells, and then it engulfs a bacterial or suppose a viral virus, and then protein will come back, and this protein will come as your MSC, sorry. This is your MSC, and then this protein is like that. It is formed in the tissue level. But problem is that when the number of viruses load is very high, then he or she can't then engulf or damage all the cells. So it is invitations of the T cells, je bhai tomake aste hobe ekhane prochur jinis jome geche. Not only that, the viral infections, suppose the coronal infections, coronavirus entering, memory cells is very important. Formation of memory cells. Memory T cells and memory B cells is important. So this will go, so this is your waiter, this is your plate, and this is your food. Food is in this time is full of bacterial antigens or viral antigens or antigenic part. That is peptide, maybe peptides, maybe some polysaccharides, you know already. Antigenic part is maybe polysaccharides, maybe glycolipid, maybe nucleic acid, maybe proteins, right? Karon these are your ki bolechilam pathogen associated molecular patterns, and your innate cells, there is a receptor called pattern recognition receptor, PRR, as a toll receptors. One of them is important, right? So these things are happening, and then into the tissue level is go waiter okhan theke asche, is passing through the blood vessels and then enter into the lymphatic vessels and then ultimately into the lymphoid organs. Lymphoid organ means lymph node itself, primary lymph nodes, as well as in the spleen also. Spleen is also a lymphoid tissue. So these go, and then it presented the plate with the food. Then kake customer, ke customer? T cell. In the lymphoid, where T cell is present, ke bolte parbi? আমি বলেছিলাম in the lymph, হ্যাঁ বল, হ্যাঁ না 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 একটা লিম্ফয়েড টিস্যুর জার্মিনাল সেন্টার আছে, তারপর প্যারাকর্টেক্স আছে, মেডুলারি কর্ড আছে, মেডুলারি and biliary, হ্যাঁ প্যারাকর্টেক্স. Remember always, T cell is present in the paracortex, in the germinal center it is a B cell. Right? In the medullary cord, it is plasma cell after the maturation of the immature B cells. Whatever it may be, it is a effector T cell or naive T cell. It is a naive T cell. What do you mean by naive? N-A-I-V-E. So naive T cell or B cell means what? Never encountered any antigen so far. Then only it will come, and then T cell activation happens. তাই তো আগের দিন পড়ানো হয়েছিল তো. So 3 signals বলেছিলাম, কার মনে আছে? 3 signals for the T cell activations. ক্লাসে কি শুধু তুই পড়েছিস, আগে আর কেউ পড়েনি? না, কোনো ইয়ে দরকার নেই. T cell activation always come in your exam. T cell activation, B cell activations, how it is happening? 3 signals for the activation of T cells, and ultimately what will happen if it is a T cells, naive T cells. T cells means it is a lymphocyte, it has a receptor, T cell receptor, and suppose it is a CD4, then it is a co-receptor also there. Co-receptor is connected to the MSC as well as ki chilo CD28 and B7. B7 from here and CD28 is here. That means T cell, and it is our B7. B7 from the dendritic cell. This is your co-stimulation. Without co-stimulation, T cell will be in inactive state, and that is called energy. Kake bole? Ei energy tor energy noy. This is called energy. It may come as a short note. A-N-E-R-G-Y, energy. Amader oi energy noy. That is called energy means what? Because this one is not happening, only this stimulus is there, the signal 1, then only this state,
the state of T cell is called energy, right? Now third signal কি ছিল? Yes, cytokines like interleukin 2, and then it will autokinetically, this receptor is there, so acts so boom boom, এটা বোম ফাটবে, বোম ফেটে কি হবে? টোনাল এক্সপেনশন of different types of T helper cells, আগের দিন বলেছিলাম, that is TH1, TH2, TH17, T regulatory and T follicular FH or T helper cells. These are coming, and not only that, memory T cell will form. That means it will differentiate proliferations to form many effector T cells or helper cells, and not only that, it will give our memory T cell, memory M. Memory T cell also giving. What is the importance of memory T cell? These antigen যদি কখনো second time আসে, the response of the T lymphocytes will be faster and efficiently. বোঝা যাচ্ছে? তখন আমার প্রেজেন্টেশনের দরকার হবে না। Now what will happen here? এখানে থেমে যায় এরা? No. This T cell কোথায় যাবে এবারে? এরা কোথায় যাবে? যে টিস্যুতে সেল অলরেডি ভাইরাল ইনফেক্টেড সেলস আছে সেখানে গিয়ে তাদেরকে মারবে। বোঝা গেল? So this will kill and help to this one. One of the important subtypes of is 17. If any of us of your family members is having the genetic mutation of T17 helper cell is there, so they will suffer from recurrent fungal and extracellular bacterial infections. Right? How it is happen? It is happens, suppose this is your T cell, suppose this is your TH cell, only helper cells are there. When the dendritic cell, একে stimulation করছে কে? Dendritic cell. After the presentation কি? না MSC peptide complex or MSC antigen peptide complex. Anything else is just it's happening, and some interleukins or cytokines are activates the T helper cell. Specific interleukins are there or cytokines are there for the formation of TH or T17H cells. এই সেলটা তৈরি হচ্ছে। তার জন্য কি আছে? না আমার আছে ইন্টারলিউকিন 6 and transforming growth factor beta. These are the cytokines which stimulates on helper cell. It will form your most of the important T cell variety, that is 17. Why? Because it prevents, কি prevent করবে? Fungal and extracellular bacterial infections in day to day life. বোঝা যাচ্ছে? হট করে আমাদের ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় না এইটা। সাপোজ এনি অফ আস, এটা অনেক বাচ্চাদেরও আমরা পাই যে এইটার ওদের ল্যাকিং, দিস আর নট কামিং ফর দ্য ফর্মেশন অফ লাইক দিস, সো দ্যাট রেকারেন্ট ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া হচ্ছে, তাদের ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া হয়ে যাচ্ছে রেকারেন্টলি। So that what is happening here, the 17 secretes the two important interleukins. One is interleukin 17 in নাম অনুযায়ী and interleukin 22. So what is the role of interleukin 17? It is the recruitment of the neutrophils. বোঝা যাচ্ছে? Why it is important? Because if we recruit the neutrophil acts as a phagocytic cells. So that will damage. Number one. Number two, from the epithelial tissues of all the layers, it forms antimicrobial peptides. In these two ways, one is recruitment of the neutrophil, another is a epithelial release of the antimicrobial peptides, forms the damage of the fungal and extracellular bacteria. এইটুকু মনে রাখলেই হবে। And regulatory আমি আগের দিন বলেছিলাম why it is important. Suppose একটা ব্যাকটেরিয়া আমার এখানে ঢুকেছিল, and then immune system একে এক্সপালশন করে দিয়েছে, বেরিয়ে গেছে, শরীর থেকে একে খেয়ে দিয়েছে, নেই আর, বাট টি সেল ইজ অ্যাক্টিভেটিং, টি সেল ইজ অ্যাক্টিভেটেড, তাহলে কি হবে? অটোইমিউন ডিজিজ। ইট উইল ডেস্ট্রয় আওয়ার ওন সেলফ, so that T regulatory or it is called also T suppressor cells. Also in your book, suppose it is written as a T suppressor cells. So it suppress the T cells. It suppress the T cell. ভাই তুই থাম, কারণ আমার আর ব্যাকটেরিয়া নেই। We have no bacteria. তুই নিজের সেলকে মারিস না। That is the second wave in the COVID. It was happening. That is the destructions
and the viral is acts as a super antigens, release of lots of cytokines and circulatory collapse and shock and death. Second যে ওয়েভটা যে স্ট্রেন ছিল, that straining is acts as a super antigens. I am not going details about the super antigens. Super antigens এইভাবে লাগে না, এই MSC থ্রু দিয়ে ও দরকার হয় না, ও ডাইরেক্টলি টি সেল রিসেপ্টর অ্যান্ড এমএসসির মধ্যে বন্ডিং তৈরি করে, দ্যাট ইজ কল সুপার অ্যান্টিজেন্স, অ্যান্ড সুপার অ্যান্টিজেন্স প্রডিউস এ লটস অফ সাইটোকাইন্স, গাদা অনেক লটস অফ সাইটোকাইন্স আর রিলিজড, অ্যান্ড সো দ্য ড্যামেজ অফ ইউর ওন সেল, own circulatory system, inflammation, everything is going on. That's why the term was happened in the COVID, that is steroid, to suppress the cytokine storm. সেটাকেই বলা হচ্ছিল তখন cytokine storm. So if it is expelled, then you have to decrease this level. কিভাবে করবে না, এখান থেকে বলবে ভাই তুই থাম, রেগুলেটরি মনে কর TRG রেগুলেটরি রিলিজেস ইন্টারলিউকিন 10, interleukin 10 inhibits the macrophages, it inhibits the immune system, it inhibits the inflammations. So in this way, by releasing the interleukin 10, the regulatory T cell will suppress the T cell, ভাই তুই থাম, হয়ে গেছে আমার কাজ। এর থেকে বেশি যদি তুই করিস, that will damage our own cells. So in this context, keep in mind all these things will helpful for your total classes of immunity. Now for the last session is that how our B cell helps here. T cells at the বলছেন, B cell helps here. Why B cell is called B cell? Anyone? Why B cell is called B cell and T cell is called T cell? Any ideas? বলো। বার্সা তাতে কি হলো? তার জন্য তো ওর নাম হয়নি বি সেল। আর টি সেল শুনি থাইমাস, তাহলে থাইমাসে কি হলো না, ডেভেলপমেন্ট হলো টি সেলের, রাইট? বি সেলের ডেভেলপমেন্ট বোন ম্যারোতেই হয়ে যায়, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল বি সেলস। বোঝা গেল? সো বি সেলস অ্যাক্টিভেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড বি সেল অ্যাক্টিভেশন ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য টু থিংস। নাম্বার ওয়ান ইজ ইয়োর টাইপ অফ অ্যান্টিজেন্স। অ্যান্টিজেনের টাইপ কি কি অনেক ধরে পড়াচ্ছি। প্রোটিন হতে পারে, সেটাও প্রোটিন হতে পারে, দ্যাট অলসো মে বি লাইপোপলিস্যাকারাইডস, দ্যাট মে বি ইউর গ্লাইকোলিপিড, that may be your nucleic acid. So the types of antigen depending on the types of antigen, the B cell activation happens, other is T cell dependent. তাহলে T সেলের হেল্প নিয়ে একটা হচ্ছে, আর একটা T সেলের কোনো হেল্প নিয়ে সে অ্যাক্টিভেশন হয়ে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে? সাপোজ a bacterial had come with you, it is a lipopolysaccharide. Have you any idea that which type of activation B cell happens in this case, having a bacteria releasing lipopolysaccharide? Is it T cell dependent or T cell independent? Anyone? তারপর আমি যাব, বলো। Independent. Remember that if antigens are lipopolysaccharide, glycolipid, nucleic acid, in as a whole non-protein antigens, remember that when your body came across your non-protein antigens, right, then if non-protein antigens, protein নয় এটা, non-protein antigens, then B cell will be activated by T cell, কি হবে? independent মানে আমি এটার প্রতি ডিপেন্ডেন্ট হব না, টি সেলের কোনো রোল এখানে থাকবে না, থাকতে পারে না। বাট when it is protein antigen, যখন প্রোটিন অ্যান্টিজেন থাকবে তখন আমার টি সেলকে লাগবে। নাও one questions, in which type memory B cell will form? Yes, so for the formation of memory cells, T cell help is essential. তাহলে কোনটা বেশি ভালো, বেশি স্ট্রং? এইটা মানে টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট না টি সেল ডিপেন্ডেন্ট? T cell dependent, because here it is formed as a memory cells. So memory cells is coming and B cell activation is happening. Non-proteins কারা কারা এক্ষুনি বললাম, saccharides, glycolipids, nucleic acid, আর কিছু মনে রাখার দরকার নেই। Now my question is that if it is non-protein antigens, then B cell activation ultimately কি B cell activation করছি কেন? B cell activation পরে is a mature B cell form plasma cell. Plasma cell produces the key antibody.
Now can you tell me that B cell, suppose naive B cell, what type of antibody already present? Any idea? M and D, remember that, MD. এই যে তোরা এখন MBBS করার পরে যে MD করবি, already the naive B cell having the IgM and IgD over his surface. তাহলে আদার্স গুলো তো নেই। সো আদার্সের জন্য যে সুইচিং হচ্ছে তাকে বলা হয় ক্লাস সুইচিং। আমি ডিটেলসে যাব না। সো দিস ইজ কল্ড ক্লাস সুইচিং। সো টাইপ অফ অ্যান্টিজেন্স আর চেঞ্জিং ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডি পড়ানো হয়েছে স্ট্রাকচার? আগের দিন বলেছিলাম পড়ে নিবি। অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচার আছে ওয়াই সেপেট, তার ভেরিয়েবলস আছে, তার ফিক্সড আছে, কোথায় অ্যান্টিজেন লাগে, কোথায় এপিটপস লাগে, কোথায় আমার সেল বডিতে লাগে। দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনস। অ্যান্টিবডিজ আর কি কি আছে না, জি আছে, এ আছে, এম আছে, ই আছে। তাহলে আমার যদি এম আর ডি যদি নাইভ বি সেলে থাকে, তাহলে আমার দরকার হচ্ছে আরো কি না আইজিএ। কোথায় থাকে আইজিএ? হ্যাঁ হ্যাঁ, না সে তো থাকতে পারে। আমি বলছি আমার শরীরে, তোর শরীরে এখন আইজিএম কোথায় আছে? হ্যাঁ, জিআই ট্যাগ থাকে কেন? কারণ IgA is present as a secretory and it is present in linings, right? Tears, nasal mucosa, GI তোর mucosa, genitourinary system, mucosal system এ IgA থাকে, right? IgE এর কি কাজ? অ্যালার্জি, অ্যানাফাইল্যাটিক শক রিয়াকশন, হাইপারসেন্সিটিভ রিয়াকশনস। আর এটা কি বললাম ডিএ। ডিএটা আননোন, নট সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। আর এটা কি আসবে আর জি। G means secondary response. Primary response is IgM. So whenever plasma cells are formed from the activation of the B cell, then plasma cell will form and plasma cell will give IgM first. Then there is regeneration and class switching for the productions of other key antigen এসেছে। আগের দিন তোদেরকে বলেছিলাম যে একটা ফিতা কৃমি আছে বা একটা কৃমি আছে অনেক বড়, দ্যাট ইজ নট এনগালফড বাই এনি ফ্যাগোসাইটিক সেল। এত বড় তাকে কি করে খাবে একটা ডেনড্রাইটিক ছোট্ট মতো সেল? So that will damage by our key. কোন subtype? 5 আছে, IL-4, 5 and 13. They are coming from the subtype of Th2 cells. Subtypes এর মধ্যে ছিল 1 helper cell, 2 helper cell. These 2 helper cell will damage your worms. তাহলে পেটে যে worms হয় সেটা বডি কিন্তু নিজে নিজে মারতে পারে। 4, 5 and 13. 4 রিলিজ করে কি IgE, এই যে IgE, and 5 কি করে? That is mast cell degranulations or eosinophil degranulation for the production of toxins, right? And 13 কি করে? Mucous membrane কে স্টেবিলিটি করে যাতে ওটা বেরিয়ে যায়, expulsion of the worms. তো প্রত্যেকটা সিস্টেমিক, this is pure science. So B cell activation is T cell independent. I am telling in short how it is happening in the B cell activations, right? So B cell activations in T cell independent B cell activations, right? T cell independent B cell activation happens when we encounter non-protein antigens, and when protein antigens are encountered, then T cell is must and T cell dependent B cell activation will be there. So whenever we are dealing with T cell activation, you remember only the 3 signals are there. Number 1 signals is attachment of T cell receptors with the peptides, or MSC peptide, and CD4 and MSC bonding. This is the signal 1, and signal 2 is CD28 of T cell and B7 of your dendritic cell or antiparetic cells. Then number 3 is your interleukin 2, it releases and then autoclonal function and T cell activation happens. After the T cell activation, it causes a differentiation, তাই তো? Differentiation and proliferations to effector T cell subtypes as well as memory T cells. এগুলো এখন এখানে ঢুকিয়ে রাখ, এগুলো লাগবে খাতায় গিয়ে নিজেরা লিখবে এরকম পরপর। সিস্টেম যদি বুঝে যাস ইমিউনিটি সিস্টেমের, ইটস ভেরি ইজি। অ্যান্ড ইফ ইউর অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি আসে, কোশ্চেন আসে ওই রেস্টুরেন্টের ওয়েটার, হ্যাঁ, প্লেট, খাবার আর কাস্টমার, এটা যদি তুই লিখে দিয়ে আসতে পারিস, মোর দ্যান এই মানে তুই পাবি 80% মার্কস। কিছু লিখিস আর না লিখিস, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড যদি একটু ছবি আঁকতে পারিস এইরকম টাইপের, যে কীভাবে ইন্টারাকশানসগুলো হয়, দিস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তাতে তুই এই জায়গাতে এইটা করলি কি তুই একটা দাগ দিলি কিছু এসে যায় না।
only your term is very important, is CD28 and your this one B7 is present in antigen painting cells. Not only in dendritic cell, it is present in the B cell, in your macrophages also. Not only that, this B7 is only present in dendritic cell. Any antigen presenting cells, that means macrophage, B cells and your dendritic cells. Dendritic cells is important because it is the most important bridge. এ প্রচুর হেল্প করে আমাদের, কিন্তু একে পে করা হয় না, আনপেড খেটে যাচ্ছে। ইট ইজ এ ভেরি গুড ইয়োর সোলজার, হ্যাঁ, ইট ইজ এ আর্মি ফিল্ড, এটা হচ্ছে স্টপ গ্যাপে থাকে, অ্যান্ড দে উইল কাম টু হেল্প দ্য টি সেল। টি সেল ইজ এ সোলজার্স, ইজ কাম ইন দ্য মিলিটারি background area, that is your lymph nodes and in lymph tissue. ভাবতে হবে এইভাবে। So now B cell activation is T cell independent, having two signals. Suppose there is a bacterial surface and different types of epitopes are there, and that is multiple repetitive epitopes. And these are the what? These are the our pathogen associated molecular patterns: polysaccharide, glycolipid, nucleic acid, that means non-protein. So what is important in signal 1? That is clustering of B cells, attachment with the epitopes, right? Suppose একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, তার নাম flagella আছে, so flagella হচ্ছে repetitive epitopes আছে। What do you mean by মানে epitopes? Means the antigenic part with completely is going on repeatedly হচ্ছে, and then B cell comes. Suppose this is the B cell, and then B cell receptors like your, this is your receptor, this is your receptor, is acknowledging this type of your epitopes. The signal 1 is what? Signal 1 is attachment of multiple repetitive epitopes with the B cell receptors, right? Number 1 signal. Number 2 signal is that you already know about the toll-like receptor. জানা আছে toll-like receptorটা কোথায় থাকে? ইননেট সেলে থাকে না ব্যাকটেরিয়াল মধ্যে থাকবে? ইননেট সেলে। বি সেল ইজ এ ইননেট সেল অর your pathogenic cell? Innate cell. B cell itself is antigen painting cells. So these sorts of your toll-like receptor also communicate with the other antigens of your bacterial surface. বোঝা যাচ্ছে? দুটো সিগন্যাল এখানে লাগলো। কি সিগন্যাল? এখানে কোনো টি সেল এলো? একবারও কিন্তু কোনো টি সেল অ্যাক্টিভেশন আসেনি। কাদের হবে? যারা নন প্রোটিন। নন প্রোটিন মানেই তাদের কিন্তু মাল্টিপল রিপিটিটিভ or multiple repetitions of epitopes আছে পরপর, and that will connect it in the signal 1 through the B cell receptors. And then second signal come from the toll-like receptor. This is your toll-like receptors communicate or attachment of the others antigens of the microbial part of microbial antigens. These two signals activates the B cell. বোঝা গেল? B cell যখনই আমার অ্যাক্টিভেশন হয়ে গেল, that will proliferate and differentiate into antibody producing plasma cells. এগুলো ভোলা যাবে না ভাই, এগুলো ভাইবাদও প্রচুর জিজ্ঞেস করে যে প্লাজমা সেল এলো কোত্থেকে, এইভাবে ছোট ছোট, ভেরি ইজি। and then plasma cell produces the antibody, and then antibody helps to antibody তাহলে বের করে কি করলো? directly antigenকে antigen complex করে ড্যামেজ is going on. Not only that, is acts as a opsonin. বলেছিলাম C3b, and antibody is a opsonin, so acts as a opsonin also. In this way our microbial agents or microbial substance that is non-protein is cleared off by the formation of antibody after the B cell activation, that is T cell independent. বোঝা গেল? Now T cell dependent কোনগুলোকে করব? যারা হচ্ছে আমার প্রোটিনস। প্রোটিন অ্যান্টিজেন যখনই এনকাউন্টার হবে, whenever you are encounter any protein antigen, T cell লাগবেই। T cell লাগবে মানে ঠিক এইভাবেই কিন্তু T cell অ্যাক্টিভেশন হবে ফার্স্টে। কীভাবে হবে? ডেনড্রাইটিক সেল টিস্যু থেকে যাবে, নিয়ে আসবে, প্রেজেন্ট করবে, এখানে করবে, চেঞ্জ করে এখানে তাকে প্রেজেন্ট করে দেবে প্লেটের মতো, নাও এই নাও, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি অ্যাক্টিভেটেড। The T cell will be activated. Not only that, B cellও তো একটা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস। তাহলে সাপোজ এইখানে একটা B cell আছে, এইখানে একটা B cell আছে, it is a B cell, and here it is a bacteria,
হিয়ার ইট ইজ এ ব্যাকটেরিয়া। তা কী করবে? এটাকে এনগ্রাফট করতে পারবে কি পারবে না? অবশ্যই পারবে। কী দিয়ে পারবে না? এদেরও কিন্তু আমার রিসেপ্টার্স আর দেয়ার অ্যান্ড দে উইল টেক ইট। আগের দিন বলেছিলাম এটা। দেন ইট উইল ফ্যাগোলাইজোম হ্যান ত্যান করে আলটিমেটলি দ্যাট উইল কাম অ্যাজ ইউর MSC 1 না 2? 2 MSC2 and presence of this type of your age একে প্রেজেন্টেশন হলো, বোঝা গেল? অ্যান্ড দিস ওয়ান অলসো অ্যাক্টিভেটেড বাই দ্য অ্যাক্টিভেশন অফ দিস টি সেল। কীভাবে করবে? দিস অ্যাক্টিভেশন, যেই এখানে এলো এর অ্যাক্টিভেশন হবে। এখানে কিন্তু লেগেছে 3 সিগন্যাল। নট অনলি দ্যাট, this activated T cell comes to encounter with the B cell. That is called B cell T cell interactions. বোঝা যাচ্ছে? Then again comes, এটা একটু ছোট ছোট করে দিলাম, then again it come as a T cell. Suppose this is your T cell, this is your T cell. তাহলে T cell এ আমার কি আছে? রিসেপ্টর আছে, আর কি আছে না কো রিসেপ্টর আছে। মনে করো এটা CD4, তাহলে CD4 থাকবে। যদি CD8 থাকে তাহলে CD8 থাকবে। এইটা যদি MSC2 হয় তাহলে এটা কখনো MSC8 হতে পারে কি পারে না? পারে না। কেন না? এটা MSC1 হতে হবে। আর রিমেম্বার, MSC1 ইজ প্রেজেন্ট অল নিউক্লিয়েটেড সেলস। বোঝা যাচ্ছে? MSC1 ইজ প্রেজেন্ট ইন অল নিউক্লিয়েটেড সেল। যাদেরই নিউক্লিয়াস থাকবে তাদেরই MSC1 থাকবে। অ্যান্ড CD8 বা সাইটোটক্সিক T cell only recognize that antigen presented through the MSC1. এইগুলো ভোলা যাবে না। এগুলো হচ্ছে সারা জীবনের তো জিনিস, অস্ত্র, and that is also helpful in the clinically. So in this way this interactions is happening. Now second co-stimulation will be essential, যেটার জন্য এটা আগলাম। It is the last part of your total immune system. One is your T cell has some ligand that is called CD40 ligand, and it has another thing is there that is called your CD40. কোথায় না? B cell এ। তো T cell এ কি বলেছিলাম? CD28 and B7। ঠিক সেরকম B cell and T cell এর ইন্টারাকশনে one of the important co-stimulator or co-stimulation is happening through CD40 ligand in the T cell and CD40 in the B cell. This co-stimulation is essential for this activation, B cell activation. বোঝা গেল? Not only that, a T cell will release the interleukin 4 and again it activates profusely differentiation, proliferation into the effector B cell as well as memory B cells. বোঝা গেল? কারণ this is T cell dependent, so memory T cell will form. Memory T cell is formed with the help of T cell. Without T cell, memory cell will not happen. Why memory cell is important? Memory T cell, memory B cell is important because of it can encourage or encounter in the second or future encounter of the same antigen, same bacteria, same virus, then the fast and prompt action will be delivered by this B cell and T cell. বোঝা গেল? So B cell activation, T cell dependent and independent. Independent, non-protein. Protein, T cell dependent. In case of T cell independent, two signals. One is by the multiple repetitive epitopes with the B cell receptors, and there is a connection of toll-like receptors with the other antigens of the bacteria. First signal, second signal is gone. B cell activations, proliferation, differentiation, plasma cell, antibody formation. Finish. Protein antigen, T cell dependent. T cell will be activated by this dendritic cell as well as B cell as a presentation is antibody cell. It's communicate with the T cell interaction. T cell interaction has two interactions are there here mainly. One is T cell receptor and MSC peptide bonding. This is called CD4 co-receptor. It is bonding with the MSC2 and then CD40 ligand in the T cell and CD40 in the B cell interactions causing the activation. Not only that, the activated T helper cell produces lots of interleukin 4 and it's communicate with the B cell, activates B cell, proliferation, differentiation, plasma cells as well as some case of memory cells. বোঝা গেল? Finish.
ইমিউনিটি উইল বি ফিনিশ। মাথার মধ্যে অনেক কিছু গেছে, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। এইভাবে কোনো বইতে নেই, এতগুলো ফরকভাবে আছে, বোঝা টাফ। ইফ ইউ গো থ্রু দিস লেকচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউর ভিডিওস, if you learn to, specifically you learn to immunities in a proper way, you have to go through the videos. One class is not enough. So my recommendation of class was only 2. I have taken immunity class for 4, double. I am sorry for that, but this is a finish of immunity, very very big and important chapter for your whole life. If you think that if you can go through the better way, then you can practice it. And always tell your friends what is happening. If some bacteria enters through your food, what is happening step by step, and that will go on. And remember, adaptive immunity picture is your restaurant inside your restaurant. It's a waiter, it's a plate, khabar, food, and then you itself is a customer. Okay.